La noche había comenzado con luces. Musia, suavuin, ira de celebración. Promicia converters, en el evento del anno. Pero bastaran, uno segundo para, transformer aquel salon, elegante, en un escenario, detention, insupportable. Como ciel, mármol del piso, Ricardo Rocapala, venenosa, Q Ricardo, estaba, punto, de pronunciar. Lucia estaba junto, al con, la postura, elegante, quasiempre, había, mostrado, en público. Y, Ana si había, algo, distinto, anses, hoyos, escenos. Una distancio, un consencio vijo. Una tristeza, demasiado, maduropada. Sus 29 acios. Nadie podía saberlo, pero, elevania, acumulando, silencios, giradas, durante, ecos. Aunque esta vez la cama cutinia no era resignación, era primbolo. Mira, dio Ricardo, con una sonrisa torcida, que no alcanzaba los ojos. Siempre te? Escons, detrás, de mí, luchaletters, de beastie habert. Queda do en casa, la phrase cayo, como una pedra. Las conversations entre los invitados si pagoran de inmediato, como si, alguien hubis, bajado en interrupter. Luchacincha la atención de MCE, EB personas, clavandos en su nuca, pero mantuvo, la mirada, fija en, Ricardo, había prendido con los, acos no, calla, in provocations. El en, cambio, se regodeaba, cuando tenía espectadores. La verdad, continue, elevando, en poco, ems la voz, ESQ, sin mi, tú no eres, nadi, nst muno. Absolutamente, nadi. Rio con un tono que parece disfrutar, la humillación que provocaba, vin. Hasta para venir a un evento, necesita, que la accomplish, de quepana. Algunos invitados, se removieron, incados. Otros fingieron revisar sus teléfonos. Nadie intervino. Nadie quiere interponers entre Ricardo y su orgullo inflado. Era conocido por tener mal carácter. Pero esa noche, parecía dido a aplastar. A su esposa frente. A todos. Luchaletters apretó los dedos. Y respiró hondo. La mano derecha tembló. Apenas. Aunque lo. Suficiente. Para delator Q. No era de pedra. En ASI, sus ojos, mantuvieron, algo extrago, la serenidad, que contrastaba, con la situación. Como si dentro, de ella, ya no quedara, espacio, para, el miedo, que, antes la, etaba. Ricardo murmuró, ella en voz muy baja, pero él no la escuchó, o no quiso escucharla, Dios. Lucia ni siquiera sabes. Vestir tepera, un evento así. Se burla jindos, al grupo, de empresarios de él. Yo la dije, que, usera, algo discreto. Pero ya ven, siempre tiene quelimar, la atención por las razones equivocas. Lucia lavaba, en vestido negro, elegante, simple, sobrio. No había nada exagerado en él. La crítica era un ataque inventado. Como la mayoría de las. Ricardo lanzaba. Cuando buscaba. Center superior. Una empresaria, mere frenzia, el sino mirando, a Ricardo, con desaprobación evidente. Pero, incluso el agardo, silencio. Nadie quería confrontar, a en hombre que, se supone tenía conexiones. Con, inversiones de stampter. Nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba. Que todo, lo que tenía no provenía de él. Ricardo sintiendo, el silencio. General como una, aprobación silencios. Levanto su copa para celebrar mi proyecto, declaró en voz alta. Y para que todos, son testigos de que algunos, no estén al charade, mi carrera. Yo continuo creciendo. Luché cerró los ojos, por un instante. No era, la primera vez que él, la avergonzaba en público. Pero si era la primera en que algo dentro, de ella no le pertenecía alerts. Algo había cambiado. Algo se había roto. Y al mismo tiempo,
habiasonado. Ricardo se dio volta para sabiro, escenario y continuar, su discurso, preparado, orgulloso, inflado de ego. Y entonces, Ocario. Los pueros dobles del salón, se abrieron, con un golpe seco, haciendo que veras, cabezos girón. La música se detuvo abruptamente. Como si músicos hubieran, sido entrenados reaccionar, ante tipo d'entrada. El primer, hombre en, intra, funguardia, contraj, negro, con la precisión de, alguien cost, brad, a la seguridad, de alto nivel. Sus ojos, escanaron, la solaco, quilando, rudas, observe, la das. Y detrás de él, Lucia sintió como su corazón se aceleraba. Detrás de él, avanzando, con paso firme, pesi asueted, apareció un hombre, alto de cabello blanco, perfectamente, penado hacia atrás. Rostro, serio y, miradampenatral. Usaba un basta, pero, no como, apoyo, lo usaba, como símbolo. El Boston era una declaración de poder. El murmullo que recorrió la sala, fucación rugido, contenido. No es realmente, el. Dios mío pense, que no salía, in público, desde choi, hace aquí. Ricardo giró la cabeza molesto, por la interrupción. Pero cuando vio, al hombre, su expresión se congeló como, piragua verdiza. Luce exhaló lentamente y bajó la mirada, con respeto, aunque por dentro, por primera vez en mucho tiempo, sintió alivio. Arturo Santamaría, el fundador del conglomerado Santamaría. El hombre que había construido negocios en países que muchos ni sabían ubicar en un mapa. El multimillonario legendario, cuya presenta valía MSQ, cualquier inversión. El hombre que muy poco sabían que era el abuelo de los letters. Y Sara apenas la presa de la noche. Buenas noches dio Arturo con voz clara, arrastrando cada palabra con en tono que imponía silencio, sin necesidad elevarla. Se detuvo, gesto delante de Ricardo, quien había cuidado tan pálido que parecía de mármol. Señor Santamaría balbuceó Ricardo intinerakum per su pastora, chu sor perseverlo. No sabías tre, no sabías muchas cosas. Lo interrumpió Arturo sin mirarlo. Paravasa, renderles, hoidot, Ricardo, trago, saliva. Los invitados subaban, la escena como, si estuvieran presondien. La queda dien ria gante, y en certo modo lo. Aaron. Arturo giró, el rostro, hacia Lucia, por un segundo. Y ella sonrió pequeña para genuina una chispa de orgullo brilló en los ojos del anciano. Permiso, dio, el multimillonario, a los presentes, mientras se avanzaba, hacia el escenario. Esta reunión, parece necesitar, una corrección. Los guardias cerraron discretan, los porras, asegurando, que nadie, entrara, ni saliera. No era una amenaza, era un mensaje. Luce siguió con la mirada a su abuelo mientras caminaba. Cada paso de él hacía más pesada la tensión. Ricardo, desesperado por recuperar el control, se acercó a Lucia y murmuró, por che no me digestic el vendría. Ella lo miró con una calma, que ello resultó insoportable. Por che no vine contigo. Respondió en voz baja. Vine para terminar algo, Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Una intuición, un temor primitivo, Lucia ya no estaba, bajo su sombra. Y eso lo adoraba ms cualquier milenario. Arturo tomó el micrófono. Disculpen la interrupción. Dio mirando directamente a Ricardo con una intensidad que lo hacía encogers. Pero antes de que continúen celebrando éxitos,
importante, aclara, un asunto personal y financiero. Los empresarios, inversores, y figuras, públicas en sus posturas. Había algo eléctrico en el aire, como, antes de, inadermenta. Y entonces, Arturo Dejo, caer la primera bomba. Minita Lucia. Ha sido humillada públicamente aquí está no quepa alguien, que curiosamente, solo ha logrado lo que tiene gracias al capital, mi familia ha puesto detrás de sus proyectos. Un silencio de plomo, cae sobre todos. Ricardo, entreobrio, los labios, horizado. Lucelo observabazen, rencor, sin audu, solo con, una distancia, emotional cue, demostraba, quil, notinia, poder sabra, ella, y Arturo con la, autoridad de, un emperador acadio. Y esta noche todos los, qui están aquí van presenciar lo que ocurre. Cuando alguien cree, que pudiera estar, un miembro de mi familia, y salía ileso. Los invitados contuvieron aliento. El verdadero espectáculo está por comenzar. Luce sintió la piel eriz. Ya no era la mujer rotac lego al salón, ahora era testigo de su propia liberación. Y Ricardo estaba a punto de descubrir, que había estado jugando con fuego. Sin saber que, el incendio, ya había empezado, detrás de él mientras, Arturo levantaba, un sobresalado, y los guardias bloqueaban cada salida. Ricardo comprendió demasiado que no era una visita casual. Iran juicio, y él estaba, en el centro, sin escapatoria, possible. La sala, permanecen, un silencio, absoluto, sfolo roto por él, leave, sonado, del bastin, de Arturo golpindo, el mármol mientras, avanza bajacha, el centro. Cada paso seo. Resonaba como un reloj que marcaba el final. De algo. Ricardo se sentía atrapado, consciente de que todos los ojos estaban puestos en él. Pero sin entender del todo el alcance del desastre que estaba por caer encima. Arturo se detuvo frente al escenario. Levantó la vista hacia el micrófono. Y lo ajustó con una calma que contrastaba con el arrecagodo de tensión. Lucelo observaba desde su mesa con las manos entrelazó y por primera vez iñonos, no sencha, miedo, sencha justicia, buenas noches, dujo Arturo con, was grave, y su sola intonation, dasi. Uso que el se propagara, por todo el salón lamento, irrumpir en un evento tan pretencioso. Pero hey cosa, que de bendecirs, en el momento, justo, antes, de quil, veneno, siga corriendo, la palabra veneno, floto, en el aire. Ricardo entendimiento, una sonrisa cortes. Pero el sudor comenzaba a brillar en su frente. Las luces parecen más intensas. El hermos denso. Mineta, continuó Arturo. Ha sido humillada. Esta noche. Frente a todos, ustedes. No es. La primera vez quiz. Hombre señaló, sin mirar directamente, a Ricardo. La ha que sentir manos. Pero si será la última, el murmuló, entre los invitados, fue inevitable. Algunos sabían, Quiana Ricardo, un empresario, Jovan Q, se actaba decir, un genio de las inversiones. Pero nadie imaginaba, que el dinero, detrás, de su, éxito, provenía, en realidad del mismo, hombre que ahora lo observa, con desprecio. Arturo, also, un sober, grueso, huilo, coloco, sabra, una mesa frente, a todos. Acquiescen los documentos de cada proyecto que, esasacor presume como sayo. Firmas, transferencias, acuerdos, todos financiados, por mi familia.
Tudo lo quil, mustra como, logro personal hasado sostenido, por nuestro capital. Su vas no temblo nian instanti, y des toy todesa financiación, queda cancelada, Ricardo Deo, un paso, adelante, incrediolo. Tu está diciendo, Albucio? Usti no puede hacer, eso, Santa Maria letters? Acuerdos, y. También cláusulas. Interrumpio Arturo con frialdad. Cláusulas. Cute despoganda, todos idonas, ilu honor de qual, miembro de mi familia. Un murmullo de asombro y el salón. Los flashes de las cámaras q, antes fotografa ben copas. Y sonrisas, ahora enfocoban, el rostropalito de Ricardo. Arturo se la Girmont, hacia los invitados. Suki muchos aquilo admira ben, quinversaron, en sus ideas, crano que venian, don talento, exceptional, perost hombre, diocon, vas cortante. Soloha vivido de locu, otros, construidonons, dly hayusado, is, para paraplasta, aquian, los sostenialiters. Luciacincia, ql ira, se lanaba, de una forza, nueva, no era. Venganza, irrevard. Era una liberación q. Había esperado, demasiado, tiempo. Ricardo intenta, ricamaners, buscar aliadocenter, los presentes. Pero nadie lo miraba. Ya con respeto. Un par de socios, estaban sentados, cerca comenzaron, apartar, discretamente, sus sillas. El aire del fracaso. Se propagaba como humo invisible. Lucha, doyo, el de pronto. Intentando, apela, al único, lazo q, empodia. Salvarlo. Por favor tuabis que o q. Todo do lo hais por nosotros. No dichas ql destruya mi vida. Lucias se levantó lentamente. Su vestido, negro pareja, absorber la luz alza, endola viermes, alta ms firm. Camino hacia, el compaso sagiro. Nadie respiro mientras, acercaba. Tu vida preganto con vospea, pero firm. Durante ecos, distrustella, miletas. Mi hiciste creer que senti no era nadie. Y ahora, entiendo, que fu alrevs. Sin mías, msq, a nombre vacha sostenido, por las apariencias. Ricardo trata de acercarse, pero dos. Guardias Sainter. Pujaron entre ambos. El contacto visual entre, elos fuel, ultimo hilo clase unia. Y se, rompió, ali mismo. Arturo levanto una mano. Lucia dijo suavemente, y no necesitas explicarte, dija que los exos habilon. Lucia cincha, y du un paso atrás. Il moti Milano yo, ils sabra y mastrolos. Documentos. Formados. Carajo y lavaba celos, cuentas, transferencias, firmas. Los invitados se inclinaban ensis acentos tratando de ver. Algunos incluso graban discretamente con sus teléfonos. Dedulo q est, hombre posi, dedu Arturo, au. Des los edificiasta, el auto q, condus estaba, bajo la praguas, de mi inversion. Y como es inversion y no exist, dedu será liquidado en los próximos días, es una pausa, diondo ql, peso de la phrase, se handera, no teens nada Ricardo. Ni hay impresa, ni prapidades, ni dignada, Ricardo quedo, paralizado. Por un instante, pericio q, iba, a dichar algo, pero solo solio, ira de shuganta. Istid no, pueda, esto, y senala cuda. Teto. Protestar. No pudenecer. Esto delante de Deus. Arturo lo miró con calma. Tu lo hiciste primero. Replicó con una serenidad. Que halaba. Humillaste aminita frente al mundo. Ahora el mundo verá queon, irracionalmente. El solucio. Fu absoluto. Se pedía escuchar el live tic-tac del reloj de perd. Y entonces, sin ms palabras, Arturo, se volvió, hahisha lucio. Y leo fricio, su brazo.
Ella lo tomo con un gesto elegante. Su mirada se cruza brevente con la de Ricardo, una última vez. Ya no había, oh Dieu, solo vacío mientras, caminaban, hacia la salida, las un vi todos, comenzaron a aplaudir. Primero luego varias hasta que el salendantero se llenó de aplausos, no eran por la riqueza, ni por el poder, sino por la justicia de una mujer, que al fin, había recuperado su voz. Ricardo se quedó móvil, viendo como su mundo se mornaba en segundos. Todo lo que había construido sobre mentiras, seeds vacilators. Las miradas que antes la sonrían. Ahora lo evitaban. Las manos, antes la ofrecían, alonzas. Ahora guardaban los teléfonos, para cortar todo contacto. Uno de los guaridas se acercó. Señor, lo acompañaremos a futa, dijo con cortesía firme. Ricardo no respondió. Camino lentamente, como si cerrara el peso de una vida entera malgasta. Cuando cruzó la puerta, el ira, frío de la noche, lo golpeó con la crudeza de la realidad. Adentro Lucia se detuvo, un momento junto a su abuelo. La mirada con ternura, aunque su semblante siguió siendo de hero. Estoy orgulloso de ti, dijo Arturo en voz baja. Mantuviste la calma cuando todos habrían gritado. Lucia asintió con los ojos amados. No quería destruirlo, abuelo. Solo quería que entendía lo quiso. Algunas personas solo prenden cuando se les quita lo que creen. Eterno, respondió el con sabiduría, fría letters. Tú no lo destruiste. Se destruyó solo. Mientras, el resto del salón se relajaba. Las luces cambiaron, en tono, enmascarado. Algunos invitados se sacaron a saludar a Lucia, otros le expresaron su admiración. Por primera vez, la miraban, no como la esposa de Ricardo, sino como lo que realmente era, Santa Maria letters. El evento continuó unos minutos más, pero la energía era otra. Había respeto en cada mirada, en cada palabra dirigida a ella. Arturo se retiró, primero saludando a los presentes con un gesto breve. Lucia lo acompañó hasta el lado. Afuera, el ira de la noche olía libertad. ¿Che vas a hacer ahora? Preguntó el mientras el chofer abría la puerta. Lucia miró el horizonte. Luces de la ciudad. Vivier responde simplemente, pero estabas por mí, Arturo asintió, y subió al auto. Antes de la puerta, se cerrara acadio, ten cuida, Lucietas, los hombres como Ricardo aceptan su ruina fácilmente. Cuando orgullo se rompe algunos buscan encender lo que les queda al reader, le sonrío sin miedo. Q lo intente, abuelo. Esta vez no estoy sola. El lotos, alejo. Lucia se quedó un momento observando las luces desaparecer. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin doliera. Pero en otro punto de la ciudad. Ricardo estaba sentado en un oscuro frente a un vaso que no había tocado. La mirada vacía, los puños cerrados. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó sin entusiasmo, hasta que vio el nombre en la pantalla. Entonces algo cambió. Su mirada se encendió con una chispa nueva, una mezcla de miedo y oportunidad. Respondió en voz baja. ¿Che quieres? Preguntó una voz femenina. Contestó del otro lado suave y calculada. Vengart. Yosa. Exactamente, como hacerlo. Ricardo guardó en su interior, algo se torció en resto, de orgullo y rencor, mezclados, quién eres? Preguntó con cautela.
Alguien quedambien futracionada, por los Santa Maria respondió, la voz, y me escuchas. Puedo devolver todo quit quitaron. El silencio se extendiosa masas. Lugo. Ricardo, apredelos, dintis, y murmuró, hablemos. Mientras el teléfono se apagaba, en oscuro, se detuvo, frente al mismo bar. En el asiento trasero, una mujer con un pendiente dorado observaba, a Ricardo desde la sombra. Sonrió apenas. Y surafleo en el cristal mostraba, enamorada, que conoce bien el arte de destruir, ios, dada la historia estaba, claro, no había terminado.